Hello, my dear friends, my inquisitive souls, evolving souls. I hope that today we are watched by precisely those people who want to understand everything that is happening, those people who are very interested in the topic of self-knowledge and self-development. And today's topic causes a very huge demand from many people. Therefore, today we will talk about the psyche and the facets of the transition. Transition where? Into another dimension of life. Yes, we talked with you about the quantum leap, about the processes that are now taking place on the planet, but believe me, what we talked about can be said to be a tiny fraction of the information that actually exists. Why just a fraction? Because many people, even if they hear even more from me, and I could tell them this, they simply do not realize, they will not understand, and many will not even agree with this. In order to understand this topic, you need to really have knowledge. My friends, I would like to build today's streaming in such a way as to give you as much knowledge as possible and help you to understand everything that is happening yourself. And so, my friends, in the last years of my work, I am faced with the fact that a huge number of people who come to us are those people who have a really unbalanced psyche. These are the people who want to understand this issue. These are the people who suffer from the fact that many of them simply cannot control themselves. And naturally, not being able to control themselves, they certainly cannot control their life process. And life itself has now accelerated and rushed so much, I would say it strengthens all those processes that are inside each person. That is, in principle, every person lives and living life. It is an exact copy, an exact reflection that appears in order for a person to think, change his life, learn to manage himself, and go to a step higher in his evolution. But why isn't this happening? Why now in this new time so many people cannot control themselves at all? Why do so many people live in fears and panic attacks? Why is there such a massive frenzy? What to do, my friends? And today on the air, it will be a streaming where we will talk about these global issues and global problems. And if we do not do this, that probably, well, there are few people who are interested in this topic and who would like to take care of humanity and not use humanity. What we see at this moment in our lives, it is now happening on a massive scale. So what is happening and why? What are the causes of mass insanity, causes of mass panic, fear, causes of mass illnesses, mass misunderstanding, rejection? After all, there are many who do not understand and reject self-development and self-knowledge. Let's talk about these reasons. I researched this topic, I studied this issue since I am engaged in human development, I am engaged in human research. Yes, my friends, no matter how old I am, how many I will walk in this world, I will study. And this is right. But why is such things happening? My friends, first, humanity, if we look 120 years ago, humanity to some extent was a believer. People went to church, somehow worshipped God, had some idea of God, and for most people it was just understanding the fact that there is someone in heaven there,
Some grandfather, a clever man, sits and controls with a stick this person to heaven, this to hell. It means he deals with redistribution and the process of managing life. People somehow respected this power because they understood that it was the power that created everything, that governs the forces of nature like the sun, stars, planets. The first understanding of the stars and planets appeared then, and so little by little humanity developed. But then a revolution took place which proclaimed that there is no God at all, no one has seen him, and in general this is all in fact a fiction. And many people lived in fear in their faith and inquisitiveness about who this supreme mind and creator was. And under the Soviet regime, they quietly prayed to themselves that no one would hear, and it is desirable that no one would hear about this. Otherwise, they could anathematize you and insult, dishonor, and so on. In general, you all know this, my friends. But literally 100 years ago, the government of that time began to study the process of a person's mental state. And the first people appeared who had already said that there are such things as predictions, as foresight, as an effect of the human psyche, an effect of the human mind. And even scientists appeared who, from the standpoint of science, began to say that a human is no longer just a human. It is indeed a being with limitless possibilities. But exact this knowledge was hidden. Somewhere on the sidelines it was quietly said about it, and it was all top secret. And the more the nature of a person, his state of mind, his soul, and his energy was discovered, the more it was all shrouded in mystery and was not disclosed. Yes, it was really top secret, and just at that moment it was necessary to prepare people and begin to give people this new knowledge, scientific discoveries, scientific developments about the idea of the general nature of man and his psyche. This in turn would prepare people for the correctness of life and, first of all, for the correctness of thinking, because many, the same Bechterev, came to the conclusion that thought is the basis of creative power. Also Vernadsky, who spoke about the noosphere and was the discoverer of such a phenomenon as the noosphere on this planet. In general, my friends, knowledge appeared, but it was not announced. And just at this moment it would be necessary for mankind to open it publicly and everywhere. Moreover, it was needed to prepare people for this knowledge, to introduce this knowledge to the humanity, to introduce this knowledge into the school education system. But this was not done. Why? Because the first scientists, innovators, who understood who a human is and his capabilities, they were most likely frightened and realized that a human is a superpower and that it is possible to create certain levers of influence on this psychological mental state of a person. And instead of tackling the development of people, they began to develop various methods of psychotropic influences and impact on the masses of people. And in our time, the first discoverers, the first such guides in this area were, for example, Kasperovsky, who actually just tested this method of mass influence and impact on people. Is this good or bad? Well, everyone got their result. It was good for someone, it was bad for someone. Someone really lost the ability to control themselves, someone was able to restore even their own state of health. In general, my friends, we have come to the conclusion that at the moment humanity is paying for its ignorance and for its desire to hide knowledge when it was necessary to develop
and prepare for the arrival of this quantum leap. Until 2012, it would be desirable for all of humanity to at least partially understand its nature and understand what its psyche is, what superpowers are, how the human brain is arranged, how it works. That is, to delve into the process of studying oneself and delve so deeply that this knowledge should have already been applied, as my students say, from kindergarten and, of course, from school. But this was not done. And what is happening now, my friends, is the fruit of the mistake that was made 20, 30, and 10 years ago. Yes, my friends, now the time has changed, it has accelerated, that quantum leap has come, that even changes the physical state of people. Yes, time has been added, time has accelerated, and now all those ignorance, all that human ignorance, that aggression, fears in which people now live, they just creep out, thus creating people's lives, creating destinies. And of course, living constantly in fear, the mental state is destroyed first of all. This is why this is the case. All this happens only because a people did not develop spiritually, neither 10 nor 20 nor 30 years ago. If people developed, if the powerful of this world, having learned and understood who a human is, would begin the process of their development, the mass process of development, would raise humanity at least half a step higher in its conscious understanding state, now this would not be the case. But as we can see, every cloud has a silver lining. It is in this difficult state of life, it is in this difficult, very hard time that a huge number of people awaken. People massively began these searches themselves. They realized that no one would be involved in their development. It is not beneficial to anyone. Why? Because developing a person becomes free. When he becomes free, how can he be controlled? What can we do with him? Nothing. So, my friends, the whole point is that most people already understand this. Well, more conscious people, because in this process of life insanity, there are a lot of really those people who will never realize it. And many people ask me a question, please tell me, how can I understand if I have a mental disorder, or I just try to discover and understand the nature of human, the nature of his extrasensory abilities, the nature of the formation of the world, life, how everything works, how it is all controlled, how the particles that make up everything are born and created. What are these particles? Where do these particles come from? Why is the world so dense, although the atom inside is empty? In general, there are a lot of people who want to figure it out, and my science, my knowledge is just for those people who still understand and want to figure out, who can understand and realize it. Because the knowledge that I give to people is very high knowledge, and not every person is ready for this, and not every person will be able to understand this. So, how to understand whether a person is mentally unstable and unbalanced, or is his state that he currently has inside is actually a process of his development and formation? And here I cannot but mention one more wise. I will answer you this question, but I want you to figure it out by looking inside yourself. Look, my friends, when this process of first understanding that there is influence, there is impact, there are different processes that a person cannot yet explain, but they exist,
people began to turn to the so-called psychics. But at that time there were few of them. There were wise women, sibyls, fortune tellers, and turning to them, people received some help. Then, in this massive active process of people's inquisitiveness, many people began to consider themselves psychics, although in fact they themselves did not understand what was happening to them. That is, a large number of people said that something was happening to them. They began to see something, but what it is and how they see it, many do not know to this day. They never found out. But they declared themselves as specialists who can help people, and people began to turn to them in mass. They began to speak and created a certain activity. Television shows like the Battle of Psychics and others, where they directly looked for people to blame for the problems of their clients, because they want to know who is to blame in my life, what someone did to me, sent damage, the evil eye, etc. And these words even came into use and became normal in the vocabulary of people. People used them everywhere and everyone knew what it means. But what is it and what harm did these wise women do? See what happened. This I tell you from my experience. I want you to understand that something is happening in their lives, and they would like to understand and put things in order in their lives. Turning to such specialists, people are faced with the fact that these specialists began to call them certain fears and panic attacks, which then caused the destruction of the psyche in people. And many people began to think, for example, it really is someone who has done something to me, so this happens to me, so I am sick, so I suffer, so I cannot get married, so I have so many problems, etc. After all, it is someone who is doing all this to me. Where is this someone? And you know, it even got to such madness that some began to say that this guilty person is already in the next world and through certain dark forces is now sending it to you and you are suffering here. That is, you suffer in this world and someone even after death damages you from the other world. In general, my friends, what I hear from many people, what they tell me about such madness, this is truly schizophrenia, this is truly insanity. How can someone say that? But it's one thing to just speak, but it sinks into a person's head, into his soul, and he began to think about it. Imagine that you were told that someone from the other world sends you damage and problems, and the person suffers, has lost his health, job, wife, family, etc. And all just because someone from the other world does it to him. Well, it's a mental disorder. You see, my friends, the issue that we are talking about, that we are studying, is a deep science, and under this serious science, imaginary specialists have rigged their own, let's say, statements about things that they themselves absolutely do not understand. In order to talk about these things like this world, another world, or about things that someone does someone damage, etc., you need to at least understand what it is. First of all, from the standpoint of science, you need to understand what the impact on a person is, and I will tell you that many people really go crazy only because one of such imaginary specialists told them that they are damaged and therefore either go all your life to remove this damage or you will die. And if they were sentenced to death, and sometimes they say that, yes, then in general a person needs to sell everything, take everything out of the house in order to save his own lives and the lives of his children. Yes, my friends, and people bear and give their last in order to save lives. This is actually programming. And see how it works. When a person
has some problems and he heard that someone can help him in solving these problems, he goes with a state of an open soul and with a desire to absorb everything that is told to him. After all, he wants to figure out why he has these problems. And he comes with an open subconscious, and everything that is loaded into his subconscious, everything is registered and then starts to work in him. That is, a person is already beginning to be destroyed not by his problems with which he came, but they are adding more problems to him because he was told that the situation was hopeless. But they say, unless you come to me, I will remove spoilage from you so that you live well. And the person goes, but nothing is solved. Why? Because of fear. What if the person does not help? And what if it does not work out? The subconscious fear is already working. And even if he does not have the opportunity to go to such people, the more this fear increases. Thus, fear leads a person to schizophrenia. I am faced with this in mass, and I will tell you that I cannot help everyone either. There are people to whom I explain and tell this. I take them for training, we study, and I tell how it works, what is what you call damage, influence, impact, how energy processes work, how energy is exchanged, what is it, how to get rid of these programs. These are all programs, self-programming or programming by someone. That is, they are just processes that are understandable. For me, these are natural processes. For me, it is not something incomprehensible and inexplicable. It all even has a scientific explanation. All this is called psychological, psychotropic influence or impact or programming. So many people being in such a state simply become insane. And my friends, you ask, well, what about us, those who want to understand the human psyche, who want to understand themselves, the world outlook and the worldview, who wants the correct world outlook and worldview? Are they also mentally unhealthy people? No, my friends. But now, attention. How to understand whether the human psyche is being destroyed against the background of information disclosure and the study of this knowledge, or is a person simply embarking on the path of evolution, self-development, and self-knowledge? If you read books, go to school, go to psychics, etc., it does not matter where you go, but you have the only feelings inside. These are feelings of fear, that is, you do all this out of fear, and the fact that what you are doing also causes fear in you. For example, you went to some psychic, and instead of being calm and sound asleep, eating your dinner and sleeping peacefully, you have fear. This suggests that you are going destruction of the psyche. And in fact, no one not only did not help you, but even more destroyed you. My friends, development does not give a state of fear. Do you know what creates development within a person? Self-satisfaction. A person rejoices, and this, on the contrary, calms his down. He can answer any question for himself. That is, there are fewer and fewer unanswered questions for him. And in this way, it expands his intellect, his mental abilities, opens his soul, and of course, a person evolves. And of course, such a person will control his emotions, his life, and the process of his reality. But if a person thinks for days about what has been done to him, what has been sent to him, what damage, etc., this is already mental destruction, my friends. A person has fear, subconscious fear. He is ready to run somewhere, to do something just to get rid of it.
Yes, there are influences, there are impacts, what we are talking about now. But wait, who are you if you can be so easily influenced and impacted? Why have you not yet become developed and resistant to these programs, to this influence and impact? Why don't you have mechanisms, practices, knowledge that could protect you? You see, again, the reason is in you. It means you did not have time, you did not want, did not do, did not believe, did not ask, did not study, and now you have such a result. You have what you have. Do you understand? Many people really not only do not develop spiritually, but are in such a psychological delusion and madness. Yes, many people. Why? Well, we have sorted out the reasons today, all because the person did not develop, and the quantum transition came, and all the internal processes of people intensified. People cannot explain this, what is happening to them and why. People cannot explain, but they see exactly that something is happening. For example, a huge number of people have become very sensitive. They feel each other's energy, they feel the character of other people, they feel the mood of other people. They would like to learn how to manage this process and figure it out in general, but it's not so easy. Here, my friends, is another life hook. Learning is good and development is good. How many of you say to me, I would like to study and develop and learn only the most important thing, but I go to the internet, and on the internet there are different channelers broadcasting that they will save everyone, no matter if you are a bum or an alcoholic, you will be saved. Others say the opposite, others say something else, fourths say something else, fifths say something about the end of the world, in general, how to figure it out. This is how many people say, especially women. They say, I'm surfing the internet and in the evening, instead of feeling some kind of calmness, serenity, on the contrary, my head goes crazy. So, my friends, why are you watching this? Remember, if you are on the right track and if you really develop correctly, development itself will give you excellent results. You will put things in order in your personal life, in social life, improve your health. You will learn to manage yourself. You will also learn to manage your thoughts, emotions, situations, and you will have satisfaction from your actions and events. This is development. That is, development improves life, not worsens. Do you see? And if you don't get satisfaction from what you listen to, read, do, then it turns out that you not only don't develop, you break your psyche, you went in the wrong place. And now, my friends, it is very easy to get lost on the internet. What is there not? What they just don't say and what they just don't write. And here is how to figure it out and how to understand which of this is correct and which is not correct. And for this, you need to start from a basic level, which the most understandable, primitive knowledge, and go to the great. You sometimes say to me, oh, the quantum leap is such a complex action, and you talk about it so simply. Yes, my friends, I also simply tell you in training. I try to explain very complicated things in simple words, because these are such complex things that if you add all the invented words that are now being invented, and many don't even know their meaning themselves, and if I speak with these invented and incomprehensible words for many, then all the more you will not understand anything. And if you don't understand, you will lose interest and you will not be able to apply it in your life and you won't get any benefit. You see now why I am telling you in simple words, and I will do it. And for those people who want clever and incomprehensible words,
Then let them turn off this streaming and find those people who will say these words to them. We are not engaged in selfish development here. No, friends. Here we are engaged in the development of human intelligence, mental abilities, and of course the soul. And I am ready for your questions. I know that you all miss me. You have not seen me for a long time. I know that you have been waiting for today's streaming, and I also waited, my friends. I was waiting for your questions. I miss you, and I want to serve you the greatest benefit. I will thank the Creator. So, the first question. Good evening. The first question we have is a short one. It is repeated in many messages. So, how can we expel fear? How can you expel fear? If you could just snap your fingers and there is no fear, how wonderful it would be. But it's not that simple. This is the program with which the first people began their stage of evolution. It sits so deeply in the subconscious, it is present in almost all processes of human thinking, life, choice, reality. It is possible, my friends, to do, I can tell you with full responsibility, but in order to drive out fear, you need to have something in which you believe so strongly that no fear could convince you otherwise and create this frightened state for you. And what is it that one must believe in and what one can rely on and hope for in order to even defeat all programs of fear? My friends, this is the knowledge of the higher mind. Knowledge of the higher mind, which explains absolutely everything, the nature of man, his capabilities, and other. And this knowledge not only provides information, but this knowledge opens up superpowers for you. And when you understand that fear itself is what prevents them from opening up, and you realize fear as the most destructive for yourself, only then you begin to learn and do everything to get rid of this program. A two-word answer, how to get rid of fear, is simply to answer something or to answer nothing. It is impossible to explain such a process, such a program as fear, and getting rid of it in two phrases. My friends, this is the process of working on yourself. Here we need knowledge and practice, and will, and stability, and the help of someone, and the example of other people who succeeded in this, who could cope with it, who have already got rid of it. There is so much to do here. Well, if you've lived with this for a very long time, and look at the current state of society. Humanity continues to live in this state. In news, television broadcasts, only fear is shown. Disasters, various destructive processes that further increase fear in you. Now, it is necessary at least to change this information and remove it from the media. If only to remove this, start showing you good films, good programs. If you begin to read good books, listen to good music, think good thoughts, teach people to think positively, constructively, become people positive, creative, joyful, happy, planning their wonderful life. Look now, this is not happens this way. Namely, this is where you need to start. You ask how. So I tell you, take it, do it, change yourself. You need to study, you need to work on yourself, you need a lot of things. But I can tell you for sure that you can get rid of it. Thank you.
Следующий вопрос. The next question, Татьяна из Tatiana from Хабаровска Khabarovsk, спрашивает. asks, there is Sуществует an мнение, opinion что на that a планете large Земля number of живет большое human количество biorobots live on людей-биороботов. planet Earth. Так ли это? Is it Чем они so? отличаются How от are they обычных людей? different from Есть ли ordinary какие-то people? правила Are общения there и any rules взаимодействия for с ними? communication and interaction with them? Well, Ну you вот вы say говорите biorobot. биоробот, да? Who is a Что же biorobot? такое биоробот? Yes, Да, there are есть. some. There Есть are лаборатории, где laboratories выращивают where таких such biorobots биороботов. are Эта grown. информация This тоже information особо is не also not афишируется. Да, widely это все есть. announced. Вообще, Yes, друзья мои, that's если all у there вас is. есть об этом In мысли, general, то my это friends, значит if you есть have на any самом thoughts деле. Это, about it, кстати, then научно it really доказанный факт. exists. Человек By сам не the way, может this is создавать a мысли. scientifically Если об proven этом уже fact. A говорят, то, person конечно же, это himself есть. cannot create thoughts. Это If they are биологическая already talking структура, about it, имеющая then of сознание, course it но exists. не It имеющая is a души. biological structure that Это has может быть consciousness but does not биологическая have a структура soul. и It инопланетного may be a происхождения, biological не structure of обязательно alien земная. origin, not Это может necessarily быть terrestrial, биологическая структура but it и may also be земная. terrestrial. Ну, But друзья my мои, friends, если if you вы delve into the углубитесь study of в history, you will изучение see that different истории, вы civilizations увидите, что have на этой already been планете created уже on this planet more than неоднократно once, and создавались an разные alien intelligence цивилизации, где intervened in the вмешивался в process of процесс their создания creation, инопланетный which you call разум, который differently. вы называете Someone calls по-разному. Одни them gods, богами, другие someone aliens. инопланетянами, третьи еще каким-то Yes, my образом. friends, they Да, exist. друзья мои, есть There are такие. so many Есть things очень that you много cannot всего see. того, ну, скажем так, чего вы не видите. How to Каким understand образом these понять этих people людей, that что это this именно is такой just человек? such a Они biorobot? They практически practically do not не react to реагируют pity, на to жалость, the они не emotions of реагируют на compassion. They какие-то have no fear. сострадательные моменты, We can say на у that них нету they страха, да, like вот у них soulless нет страха, creatures, но but вот, скажем, такие intelligent, very бездушные существа, intelligent. но They разумные, have a очень very разумные, high level высокий of уровень intelligence интеллекта and и сознания, consciousness. да, This is это есть true. такое. Next Следующий вопрос. question. The Следующий next вопрос question, Виктор Днепр. Victor from Dnipro. Наталья Natalia Владимировна, Vladimirovna, как людям how can справляться people с cope with паническими panic атаками attacks и and как how to правильно проживать properly негативные experience эмоции и negative трансформировать emotions их в and позитивные? transform them into positive ones? Как? Я I понимаю, что understand это вы that you are not спрашиваете не asking для this for себя, потому yourself, что вы, because как you, мой as my ученик, student закончивший who has столько completed ступеней, so many знаете stages, как, но you know понимаете, что how. многие люди But you этого не understand that знают, many поэтому people вы do not задаете know мне this, вопрос. so you Ну, ask me a question. первое, конечно же, First, of нужно course, you need to correctly правильно understand осознавать life жизнь and и understand the понимать nature природу of самого yourself. себя. Это первое. Нужно You need to разобраться в understand себе, нужно yourself, понять причины understand и the causes трудности, of your проблем своих, difficulties, your причины problems, своего the здоровья, causes of вот your если это есть illnesses, болезни, то есть if you причины have it. нездоровья, причины That своих is, you болезней, need вот to так вот understand правильно. yourself. То You есть need нужно to разобраться в understand себе, what нужно life is. разобраться в том, что такое жизнь. You Нужно need to развиваться. Вот develop. если If a человек person духовно develops развивается, spiritually, если он if he evolves эволюционирует, первое, spiritually, чем the мы с first вами thing we занимаемся, да, do на at the начальном initial уровне, level это is как just раз work with работа our со inner своим state of паническим fear. внутренним состоянием. Also, my Еще, friends, you друзья need to мои, learn how to вам нужно track your научиться inner state. отслеживать свое внутреннее For состояние. К example, a примеру, thought came to you, пришла мысль and вам, you да, immediately и вы ask тут же yourself задаете a себе question: вопрос, что what эта causes мысль this во thought мне in you? вызывает? Страх Panic, fear, панический? or a Или desire же to я хочу understand some разобраться в каком-то issue? вопросе A и хочу desire to понять understand какой-то some вопрос. question То есть and я put everything хочу on these все shelves. разложить по полочкам. If a thought Если causes you a мысль у calm вас state, вызывает then спокойное everything is состояние, значит, correct. все You are правильно, вы in в the процессе process of развития. development, Если же but if негативное, it is значит, это уже negative, панический then this страх, is already который fear, говорит о том, что у which человека suggests уже that a начались person is beginning психические to have mental разрушения. Сам destruction. панический страх Panic fear свидетельствует уже itself о testifies to психических mental разрушениях, destruction. да. But what А вот the что такое psyche is, психика? Это it is вообще generally a глубинное deep понимание understanding и in psychology. The психология, психика, psyche они is переплетаются друг с intertwined другом. with each Но other. опять-таки разочарую But вас, again, друзья I will мои. Вот disappoint you, учась в my учебных friends. заведениях, Having могу вам studied сказать in точно, higher знаний-то educational в этом institutions, нет. I can tell you for Нет. sure Эти there is знания no knowledge держатся there под about призмой this. совершенной секретности. Unfortunately, this К knowledge is сожалению. top secret. Следующий Next вопрос. question. Сергей Sergei Аркадьевич Arkadyevich выбирает chooses вопросы. Так questions. Да, много, я я немножко вижу. тут Yes, there are a lot of много questions вопросов, и here, многие and many такие are даже стыдно embarrassing to читать. read. Не Так, We будем will читать. not давай, Хорошо, read стыдно? those да, не that будем are читать. ashamed.
Maya из from Spain Испании asks, спрашивает, что what can можно you say сказать о about слиперах, sleepers, of которых в which there последнее are a время lot of очень them много. lately? Некоторые Some их of their общение с высшими interactions я with the кардинально higher отличается self и are кажутся хорошей radically актерской different работой. and seem to be good acting work. Это Yes, хорошая it's a good актерская acting работа. work, Вот вы сами so не you ответили. yourself В общем, answered. Майя, вы In general, спросили, Maya, вы и you ответили. asked and you Но вы yourself знаете, друзья answered. мои, я You вам know, my скажу, friends, I will что tell you that having иметь psychic экстрасенсорные abilities is not yet способности– a victory, это еще and не it is not победа, yet joy и это and еще not happiness, не or maybe радость и не even the счастье. other way Да, может быть, around, даже наоборот, just как раз this is несчастье и есть. misfortune. Почему? Потому Why? что Because many многие people люди now сейчас read information считывают being mentally информацию, unhealthy будучи themselves. сами психически And нездоровыми. yes, they И read они information, считывают but they информацию, receive it но from the они считывают astral, from the информацию с heavy astral астрала, с plane, тяжелого and астрального then плана. try to А figure там out иди who знай, is кто тебе dictating это this to you диктует и and who кто is тебе об telling этом you. говорит. There are Ведь so на many этой things on this планете planet. столько You have no всего, idea вы даже how не many alien представляете, сколько civilizations live on this инопланетных planet in цивилизаций higher живет на этой dimensions. планете You более know, высоких lots измерений. of Вы them. знаете, And друзья, it is очень not много. always the higher И spiritual beings or вещать the могут higher mind информацию не that can обязательно transmit information. высший разум, In высшие general, духовные the highest существа. mind Вообще itself, сам высший разум, he himself как practically does практически not он сам transmit ничего не anything. вещает. There are Есть certain определенные so-called так helpers называемые that serve the службы higher у mind. высшего разума. Их They are называют called настройщики thought сознания, которые adjusters могут who can говорить в speak in the сознании mind of человека. people. Но это есть And у every каждого person человека. has Но it, говорят они but только they с speak теми only людьми, with those кто people who имеет have the чистейшие purest вибрации vibrations сознания, of кто consciousness, who действительно are духовно truly развит spiritually developed, по-настоящему, а не really, играет в эти and игрушки, do not кто play it действительно as a имеет game, великую силу и with является those who really проводником have чистейшей great power энергии, and божественной are the энергии, conductor of которая the и purest исцеляет, и energy, обновляет, divine и energy, восстанавливает which вас. heals Вот эти and люди, они, renews да, and они могут restores слышать, you. ну, скажем, These не people только can слышать, hear они and каждую not минуту only получают hear, they информацию, receive когда они information хотят это, every minute которая when they нужна want людям. it, Это which знание, это people need. высшее знание, This is которое knowledge, зачастую this is даже the и highest сложно knowledge, which объяснить is often человеческим even difficult языком. to explain Поверьте, in я знаю, human о чем language. я говорю. Trust А me, I большинство know what людей– I'm talking about. артисты. But Артисты. most people Но вы are знаете, artists. я думаю, что этот их But you know that артистизм, this он artistry of будет theirs их will подталкивать к push them тому, to чтобы really они engage действительно in their занялись своим spiritual развитием development, where in the духовным, future they где в may be будущем able to они, get может these быть, и смогут psychic получить abilities. такие For many экстрасенсорные people, they способности. are now У opening up, многих людей but сейчас они many people are раскрываются, но playing многие it. люди в это There is so играют. much Столько deception обмана and и лжи. lies now. Будьте Be бдительны, careful, my друзья мои, friends. для всех For вас all of говорю. you, I Будьте say, be внимательны, attentive and бдительны и vigilant. внимательны. И And подбирая when себе choosing a guide for yourself, путеводителя, a teacher учителя, who will teach you, который try будет to вас feel him with обучать, your soul. старайтесь душой Are you своей чувствовать. comfortable Вот listening to this комфортно person, вам в душе talking with слушать этого him, человека, asking him, беседовать с learning ним, from him? спрашивать у него, Then this учиться у is него. your Вам teacher. комфортно, значит, это If you ваш are учитель. Если вам uncomfortable, then this некомфортно, is значит, not это your не ваш teacher. учитель. Многие люди, Many people, знаете, both и need нуждаются в delusions and need забуждении, и imaginary нуждаются teachers. во мнимых Yes, учителях. certainly they Да, need. конечно, Why? нуждаются. To Почему? understand Да what чтобы an разобраться, imaginary teacher что is такое мнимый and what a учитель, real а что teacher такое is. настоящий учитель. А And как how же can вы you, не without познав зла, knowing evil, поймете understand добро? good? А никак. No way. Поэтому каждому Therefore, нужен everyone тот, needs кто ему someone who he нужен в needs этот момент at в this его moment in жизни. his life. Следующий вопрос. Next question. The Следующий next вопрос. question, Zarana Заряна from из Arizona Аризоны. asks, Good Добрый evening. вечер. A Болезнь disease приходит к comes to a человеку, person чтобы so он that he смог could analyze проанализировать what то, he что он thought or неправильно did мыслил wrong in или life делал в and жизни, could и correct мог it. бы исправить And это. why do А для entities чего к come нам to приходят us that сущности, control a которые person? управляют человеком? How can we Как get rid можно of bad избавиться от habits вредных when we привычек, когда understand that понимаешь, что they они harm the вредят и psyche психике, и and physical физическому health здоровью and и spiritual духовному росту? growth? Но But it is очень very трудно difficult to избавиться get от rid этого of it on your самостоятельно. own. Я только I'm just становлюсь getting на on путь the path of саморазвития, очень много self-development. книг, I read видео a lot of на books, разных watch каналах videos on different информации. channels with Но как various распознать information. верную, та, But how которая to recognize действительно the направит correct one, человека на the one истинный that will духовный путь really direct a развития? person to the true spiritual path of development? Ну вот видите, как Well, Заряна. you see, Мы с вами Zariana, we're говорим talking о том, about what you asked, о чем and вы I already спросили, answered а я that. вам уже на это ответила. Regarding bad В habits, отношении вредных
You know, привычек. friends,
If you Знаете, knew друзья what мои, awaits you если when бы you вы develop знали, что spiritually, вас ждет, but there should be когда вы no bad духовно habits, развиваетесь, then но you при этом probably вредных will not привычек only быть give не up bad должны, habits, you will то вы, probably наверное, make не your только whole бросите process вредные привычки, perfect. вы, наверное, Now, if идеальным people knew сделаете what весь свой awaits a процесс. spiritually Если бы люди developed знали, person, что if he ждет develops духовно and becomes развитого such, человека, если he он would do будет everything развиваться to и become таковым such станет, person. он бы сделал бы все, чтобы This is the таковым и only стать. salvation. Это This is the единственное only way спасение, and это opportunity единственный to reach способ и incredible heights, возможность достичь an incredible, неимоверных wonderful высот, life. неимоверной прекрасной жизни. There are Ну, not even such нет words to такого слова, чтобы explain it. объяснить вам. И And какие what вредные bad habits привычки can могут replace это this? заместить? I Я consider считаю, bad вредные habits a привычки– desire for это pleasure, желание and a получить person does удовольствие. not А receive it человек in по-другому any его other никак не way, получает, only только through bad вредные habits. привычки. So Так forgive me, простите, my друзья friends, мои, as как I я вам always всегда tell говорю, you, you двум cannot богам serve two служить gods. нельзя. Или вы с вредными Either you poison привычками yourself себя with bad habits интоксицируете and и die like a помираете, как suicide, самоубийца, leaving this world, покинув этот or мир, you или still вы leave все-таки the dirt оставили that ту poisoned грязь, you. которая And now интоксицировала you вас, need и more теперь вам надо time to время, get чтобы от rid of этого poisons избавиться, and от toxins. ядов и токсинов. А если взять And алкоголь, if он вообще не consider выводится из alcohol, женского then организма. it is not removed Да, from the друзья мои, female это body at прописывается all. в генетике, и Yes, это my очень friends, this is серьезная prescribed проблема. in genetics, Так вот, and this is теперь a надо very время, serious чтобы от этого problem. So освободиться. Не now it только takes этого уже time to больше get не rid of делать, these а toxins. еще время Not only do восстановить this no организм после longer, этого. but it Только also takes потом time to возможно restore the говорить о body. развитии And человека. only then it В is здоровом possible to теле talk здоровый about дух. human И development. если вы видите, A а сейчас sound mind вот in a показывают sound body. психолога, вот But look клипы, around. ролики, Now показывают even очень известного they are психолога в shown Украине, не буду называть psychologists. его фамилию. A Она video of a открывает very холодильник, famous а у нее psychologist in там вот Ukraine. I алкоголь will not стоит give вот her на last дверце name. холодильника, и And приносят so люди she этот opens алкоголь, the о, мы разные, refrigerator дорогие, and she разные has вина. alcohol in the Вот это door она of так the расслабляется. refrigerator. Психолог, очень известный People психолог bring в her this Украине, alcohol, various расслабляется так. expensive rums, Такие wines. ролики She даже не relaxes in this стыдятся way. это A very показывать. famous То есть, ну, psychologist in если Ukraine. Even such так себя videos ведет are not психолог, ashamed to который be должен, в shown. принципе, заниматься That is, if this лечением is душ how a человеческих, psychologist ну, behaves, о какой who should in психологии и principle помощи deal with the можно говорить? treatment of И, human кстати, souls, это показывают then what как kind of норму. А psychology это and не только help can we нормой не talk about? является, это And by the убийство. way, this is shown Понимаете, as the человечества. norm, Это and this is not обман, only not the убийство и norm, обман. but this is the Поэтому murder of humanity. Do you остановитесь, understand? пока не поздно, This и is найдите deceit, время для того, murder чтобы and исправить deceit. свои Therefore, жизненные stop ситуации, before it's too пока у late вас and take есть the на это time to время. correct your life situation, as long as you have time for this. Следующий вопрос задает Алла, не написала из какого The next города, но question is asked могу by сказать, Allah. что это She did not объединенный write вопрос from от which многих. city, Она but this can be спрашивает, said вы to be сказали, a что joint человек не question from создает many. сам мысли. She Тогда asks, кто же you said посылает нам that a мысли? person does not create thoughts by himself. Then who is sending us thoughts? Друзья мои, существует такое, еще My Вернадский friends, это создал, то, there что is мы such a говорили с вами, phenomenon, так even так Vladimir называемая Vernadsky discovered it, энергоинформационная what we структура talked вокруг about with планеты. you. И вся This is the планета этой so-called информацией energy пронизана, informational которая structure называется around the planet, ноосфера. То and есть the entire planet is permeated энергоинформационная with this ментальная information, which is структура called the планетарная. noosphere. That Каждый is, the человек, energy мозг каждого informational mental человека, structure is его planetary. сознание, The его brain of нейронная every сеть person, his подключена к этой consciousness, системе. his И neural в network зависимости is от connected to настройки this нейронной system. сети, And состояния depending on the здоровья, здоровое attunement of the состояние или neural больное network, состояние мозга, on the state of человек и brain считывает health, a информацию с person того reads уровня, information с from the level которого его from which нейроны his могут neurons can воспринять эту perceive this информацию. information. То есть That is, информация information is повсюду и everywhere вокруг and around a человека. person. Она и It is выше, она both и ниже, higher and все lower. пропитано Everything is информацией. А saturated мозг with человека information, считывает эту and the human информацию. brain Но perceives this есть еще так information. называемые But there are also сущности, so-called вот, о entities которых that Zaryana Заряна remembered вспомнила в about in своем her вопросе. question.
Так So вот, look, my здесь, friends, смотрите, these друзья мои, entities, эти being сущности, intelligent, can будучи influence your разумными, brain and они mind, могут влиять get на mental ваш мозг programs from the из subconscious подсознания, that you доставать have been программы prescribed ментальные, earlier, которые у or вас уже maybe прописаны были ранее, prescribed in the или же future. могут быть прописаны в They будущем. get these Оттуда достают эти programs out программы, of there, и and the человек person begins начинает to это think думать. И about it. думает о том, что And это he он thinks that думает, it is хотя he who его thinks about it, заставляют это although думать. he is forced В to частности, think it. думать In о чем-то particular, плохом, thinking about разрушительном, something bad, обиды, destructive, обижаться там и так далее, и так resentment, далее. resentment of someone, etc. Так вот, друзья So, мои, my когда у friends, when человека a person возникают has эти such процессы, thoughts, эти состояния, states это these делают эти entities сущности, which a о girl from которых America asked спросила about do девушка it. из Америки. Zarana, Девушка из I feel Америки, your зачастую inner ваше state, внутреннее even your состояние, displeasure даже after ваше my такое answer. I недовольство just feel it после now моего because now ответа, you are даже вот feeling такое, it. я просто Please сейчас это take it чувствую, easy. это сейчас Since you чувствуете вы. asked a Вы question and успокойтесь, пожалуйста. are Раз вы watching this задали вопрос и streaming, it смотрите means that all is not lost. значит, не все еще We have потеряно. Есть websites, у нас there is a сайты, lot of много есть сайтов, information, there много are films, информации, есть recommended фильмы, есть books. Do not рекомендуемая be lazy. In литература. general, Не my friends, do ленитесь, not be вообще, lazy. друзья мои, не See лентяйничайте. sites and Смотрите и information, there сайты, is и everything for информацию. Там you, же все, все, and все, books все, that все для will вас. not И deceive you, литература, которую and feature почитайте, films которая and не обманет documentaries. вас. That И is, фильмы there are a lot of художественные, selections документальные. for То есть you очень to много develop подборки just для by того, чтобы working вы with our развивались sites. уже And просто many работая people с do not нашими even сайтами. want to do А многие this, люди даже even не to find хотят a site сделать and read этого. and Даже see найти what сайт we и почитать, recommend. посмотреть. We То are есть то, not что recommending рекомендуем мы. Мы nonsense не to you, рекомендуем вам and we are ерунды not и не recommending anything рекомендуем вам untrue to you. что-то того, We что take the действительно recommended таковым не information for является. you very Мы seriously очень and серьезно и carefully тщательно because we занимаемся understand подборкой responsibility. рекомендуемой By giving you информации для вас, unnecessary, потому что мы incorrect понимаем information, a ответственность. person can be led Дав вам into ненужную, an неправильную illusory delusion, информацию, which will человека make his можно life ввести в terrible and иллюзорные scary, and we заблуждения, will be что сделает responsible его for this. жизнь This is ужасной и all very страшной, serious а for мы за me. это будем Maybe нести not quite ответственность. for you, Для but меня for это me, все this очень is all серьезно. very Может, для serious. вас не совсем, So а для take a меня look. очень серьезно. There is Поэтому information, смотрите, there is also есть и knowledge. информация, In есть и any case, знания. that Во you всяком can случае, hear то, что вы everything можете слышать and все that и что вы everyone будете can читать, read, this все. Эта information is on информация есть our на sites. наших We сайтах. have У many нас sites много and сайтов a и lot of много information информации on в the интернете. internet. Thank Благодарю you. вас. The Следующий next вопрос question is от from Ala. Аллы. She is Она, from оказывается, из Chisinau. Кишинева. Ну, такой But вопрос the очень question короткий is и very очень, short, but наверное, надо probably его it прочитать. should be read. Скажите, бокал красного Tell вина– me, это is a тоже glass of плохо? red wine bad too? No, Нет, Allah, Алла, why почему is же it это bad? плохо? Это так It's so замечательно. wonderful, it's Это так so great, замечательно, and when you когда вы drink это it, делаете, there is когда вы это so-called выпиваете. ethyl Там alcohol in есть так there, называемый and этиловый now спирт, all а сейчас wines в семе contain нас одержал ethyl этот alcohol, этиловый спирт. and it kills И the он endurance in your убивает brain. ваши And so нейроны you головного drank one мозга. time, И the вот вы second раз time, выпили, once второй the раз, endurance раз died, the нейроны second умерли, time, второй раз, the третий third раз. time. The Мозг brain has уменьшился в decreased размерах. in И size, уже думать, and о чем already when you думать? need А to думать think не о about чем. something, there Нейроны is nothing умерли, to think мозг about. стал как The сухой neurons have орех, died, the brain has ссохшийся. become Есть фильм like очень a dry хороший. nut Он dried называется, этот up. фильм, There «Алкогольный is a very good эксперимент». Две documentary film части. called The Посмотрите, Alcohol пожалуйста, этот Experiment фильм и in two сами parts. себе Please watch ответьте this на film этот and answer вопрос. this question for yourself. Next Следующий вопрос. question. Следующий Next вопрос. question. Людмила Людмила из from Vinnytsia Винницы asks, спрашивает. Natalia Наталья Vladimirovna, Владимировна, please help помогите, me figure пожалуйста, out this разобраться в issue. таком вопросе. The boy is Мальчику 3 3 года, он years old. совершенно He is непослушный, completely неуправляемый. disobedient, Хотя мы всей uncontrollable. семьей его очень Although we любим и love him говорим very ему об much этом with the whole и family объясняем. Он and все tell him понимает, но about it and специально делает explain it, наоборот. he Это understands выражается в everything, том, что он but дерется, deliberately плюется, does the выгоняет opposite. всех. This is Хотя агрессию expressed к in нему the fact никто that he fights, между spits, членами семьи kicks не everyone out, проявляет. although Наоборот, no когда family он members агрессивный, его shows обнимают, aggression towards целуют, him. но он не On the contrary, воспринимает when he этого. is aggressive, Помогите, he is пожалуйста, hugged, разобраться. kissed, but he does not perceive it. Please help me figure it out. Вы знаете, друзья, You know, friends, I will tell я you вам as как a психолог psychologist, скажу. you need Каждому to have ребенку your нужно own иметь свой approach to подход. every child.
I give a Я lot of advice and я очень recommendations to много даю people who turn советов, to me. рекомендаций людям, которые обращаются ко мне.
And вот в in вашем your case, случае, exactly именно в in your вашем case, случае, it was нужно было necessary не to так behave себя вести. differently. То есть That is, ребенок, a child, долгожданный a ребенок, long появившийся в awaited вашей child who семье, appeared in он your должен family, был he had to be быть accustomed приучен to к discipline, дисциплине, чего which у you вас absolutely абсолютно did не not было. have. И And with your своим such, таким, let's say, скажем, expression выражением to allow him позволять ему everything все, because потому he что is же a он child, ребенок, ему he надо needs to allow позволять все. everything. Вы просто You just вырастили raised такого such вот, не boy. то что вырастили, Not он only таким you пришел в raised, эту he жизнь. came Вы into просто this life in this поспособствовали state. You ему just helped him to проявиться manifest во всей in all его of his selfishness, эгоистичности, rudeness, and хамстве и disrespect. неуважении. Well, I'll tell you what is already there Ну, at я the вам moment скажу is то, что very, есть в very данный момент, difficult to уже fix. исправить But I can tell очень-очень you that непросто. not a better future Но могу awaits вам you. сказать, This is что ждет already вас не clear. лучшее And будущее, you это уже yourself понятно, raised this и вы monster. сами вырастили этого You know, монстра. I have a girl gave birth Знаете, to у a меня child, был случай and в a жизни, long-awaited child. где She really wanted him, девушка and at the родила first weeks ребеночка, she runs и around the ребеночек apartment with this child долгожданный, in her она очень arms. хотела его. The И вот dishes are первые not washed, недели, и there она is с этим nothing to eat, ребеночком вот the так diapers гоняет are по not washed, квартире, the посуда не husband мытая, does not кушать want to нечего, help. In пеленки не general, it was постираны, a муж complete не хочет collapse. помогать. В общем, And крах she полный. called me И я and ей asked говорю. И what она to мне do. звонит, это что мне And she делать? does not А у even нее даже have the нет opportunity возможности to стыдить bump her грудь. breasts. Вот она так She has дожилась. reached this state. Покушать There нет is no way возможности, to и eat никто не and no помогает. one helps. И я ей говорю, And I told оставь her, его, и leave пусть him он and let him покричит. shout. И And вы you know, знаете, it took her a неделю week. ей надо было, She как же ж, said, он well, how требует, can I он do просто that? He требует, он demands, просто he настаивает, screams он so much кричит that так, he что он turns сильнее, blue пока я его не until I возьму, take him пока я and не сделаю так, until I как do он as he хочет. wants. А говорю, But слушай, again I said, оставь, leave him. неделю He покричит, will scream вторую for a week, покричит, he а will потом scream for the успокоится. second, Она and then he послушала will меня. calm down. Она послушала And she и, listened to me. да, She действительно listened and, оставила yes, его. То indeed, есть она не left him реагировала and did на not первые react to его his first вопли, screams, которые он which he specially специально created. создавал. Сейчас же Now непростые дети. they are Сейчас not очень дети ordinary развитые. children. Они четко Now чувствуют children are very психику developed. мамы, папы и They вообще clearly родственников. feel И the psyche начинают of mom, dad, манипулировать and этим. relatives И and если begin to родители этого manipulate не it. поняли, And и if the если parents они did not поддались understand this, этому and if they воздействию и succumbed to this манипуляции, influence and все, manipulation, вот то, что everything произошло happens в that вашей жизни. happened in Ну да your ладно life. сейчас, а у меня And I есть have students who have children, учащиеся, and the same у situation которых was, дети, and вот these та же children are ситуация already была. И 13, вот этим детям уже по 14 years 13, по old. 14 лет, And there, I там guess, вообще, these parents там will бить soon скоро be будут этих beaten there. родителей, понимаете? So Ну так wait, подождите, take everything into возьмите your own все в hands, свои руки, put things in наведите order, порядок, put them in a рызочку, и corner, рызочкой, и punish. уголочек. Well, Да, how else is ну а it как now по-другому if there теперь, is such если такое disrespect? неуважение? You know, I really Знаете, like the мне book очень in this very нравится aspect, книга just вот в about этом such an аспекте, вот именно educational этот такой moment about воспитательный children момент and «Дети parents, и родители», Conversations with где God by книга Neil «Беседы с Walsh. Богом». In Почитайте. my По-моему, opinion, the вторая книга, second нет, или book первая, or the ну, first. неважно, «Беседы с Богом» And Уолша. it Так вот, says that там идет sometimes речь о parents том, have to что да, punish their родители children, должны и and in your наказывать case, своих this is детей. И exactly в the вашем case. случае это именно You так. see, one child is Понимаете? needed only Одного with a ребеночка carrot, нужно только another пряником, is needed with другого a whip, нужно и кнутом as в in your вашем case. случае. But Но how как to put теперь things навести in порядок? order Это now? надо You создать need to жесткую create strict дисциплину и, discipline конечно and, of же, course, научиться learn to уважать respect сначала yourself самой first. себя, Respect each other уважать in your вам друг family. друга в You семье. Вы should все all должны be уважительно respectful друг к to другу each other. относиться. The Ребенок child должен should это see видеть, this, а and the ребенка child всегда should ставить на always be его put in his место. place. He Он must должен know his знать place. свое This место. is how I raised my Я children. воспитывала так своих If детей. strangers came to Пришли the чужие house, люди в дом, they их should не not be должно быть seen. видно. They should not Их не be должно быть loud. видно. I Понимаете? learned Нужно them that уважать they need взрослых to людей. respect adults, Нужно to give them уступать место. places. Нужно быть They need to вежливыми. be Нужно быть polite, to be educated, to be воспитанными. Нужно быть cultured. культурными. How could Ну а it be как же? otherwise? А кто же And этому who должен else should научить, teach если this не if родители? not the parents? Подождите, что же вы за What kind of родители-то parents are такие, you что вы then не можете that своего you cannot ребенка teach your этому child научить? this? Чему же вы его What are you учите? teaching him? Как вы How сами do you себя
себя show yourself? проявляете, если Where он does где he он этому learn всему all учится? this? Почему вы Why are you allowing позволяете him ему все? everything? Вы You за are него в responsible ответе, for it, и and вы you are обязаны obliged.
Да, even если if you нужно need to be жестко, tough, то нужно so you и need to жестко explain it toughly объяснить. if Если it is это нужно, necessary. объясняйте, Explain him, work. работайте. This is Это a великий great труд, work, но but no никто one за will do вас it for этого you. не сделает. I Я was telling рассказывала вам you a story историю about a girl о answering your девушке, вот question. отвечая на этот вопрос. So, Так the вот, final конечный result of итог this этого correct правильного education and воспитания и obedience, послушания. Вы you know, знаете, such a вырос wonderful такой boy has прекрасный grown парень. up. Вот сейчас Now he ему is уже, already, по-моему, I 5 или guess, 6 лет. 5 or Это 6 years прекрасный old. ребенок. Это This is a wonderful культурнейший child. ребенок. This Это is the most cultured воспитаннейший child, a very ребенок educated boy во всех in all аспектах aspects of жизни. life, very Очень smart, very умненький, correct, очень and very правильный, calm. очень спокойный. Although in the Хотя beginning he вначале made делал his маме mother a вырванные terrible зубы. life. Вот. She coped with Она it, and смогла. I И told я ей her, you сказала, need to нужно, endure нужно first. перетерпеть. You Ты must должна show показать, who is the кто boss хозяин в in the доме. house. Ты, не It is он. you, not А вы him. как раз упустили But этот you момент. just missed this moment. Следующий вопрос. Next question. The next Следующий question, вопрос. Maria from Мария из Vinnytsia asks, Винницы спрашивает. Уважается, it что is believed that baptism считается, in the что church is крещение programming в церкви это and программирование moves и away отдаляет from the family. от Is it семьи. really so? Действительно ли это так? Ну, друзья Well, my мои, friends, I я don't think so. так не считаю. Не то, что It's not like программирование. programming, it's a Это financial ритуал, ritual финансовый and nothing ритуал more. и не более Well, того. Но it так is заведено customary вот among в Slavic славянстве от Christians that христиан, this is the что вот way it это should be. положено, это This is должно how it быть. should Ну, be. пусть это будет. Well, let it Плохого я be. здесь I don't ничего see не вижу. anything bad there. Единственное, на чем бы я хотела The бы only сделать thing I акцент, would like это to на том, emphasize что is к that one вере в must come to Христа faith нужно in приходить Christ самому во oneself взрослом in уже an adult осознанном understanding понимании of life, жизни and и then или either to принимать эту accept веру, this или faith не or принимать not этой to веры. accept this faith. Вот. But Но again, to опять-таки, accept the принимать knowledge of знания Christ Христа means to значит honor this почитать эти knowledge, знания, to apply применять it их в in life, жизни, to develop развиваться по according to той the программе development развития, которую program Он that He оставил left 2000 2000 лет years назад. ago. Вот что значит This is быть what it крещенным means to be человеком. a То есть baptized принять person. знания Христа That и is, готовить to себя accept the к knowledge of другим Christ мирам, and к prepare Царству yourself for Небесному, other к worlds, for которому the Он kingdom of призывал heaven to своих which He учеников. called His disciples. The next Следующий question вопрос, ну is тут он, probably наверное, уже немножко closer to the поближе к quantum квантовому transition. переходу. Svetlana from Расскажите, Chisinau пожалуйста, asks, это please Светлана tell из us about Кишинева the спрашивает. influence of the Расскажите, power пожалуйста, о of влиянии thought силы on the мысли на body тело and и the окружение. environment. I'll Расскажу, tell you, друзья my мои, с friends, большим with great удовольствием. Очень pleasure. интересный This is a вопрос, very правильный interesting and вопрос. correct question. Смотрите, See, когда вы when you start начинаете thinking думать good хорошие thoughts, мысли, сильные strong мысли, thoughts, осознанные мысли, conscious, правильные correct, мысли, чистые pure, мысли, joyful, радостные мысли, the vibration of вибрация these этих thoughts мыслей is filled with наполнена high высокой frequency, high частотой, высокой energy. энергией. Эта энергия This через energy through ментальное your тело mental ваше body enters the поступает в mental body of ментальное your тело cells ваших клеток and и creates a high создает там energy высокий potential there, энергетический потенциал, due to за which the счет cells которого are клетки renewed обновляются, and restored. восстанавливаются And и due за to счет due единицы time, the измерения process of времени body recovery is ускоряется процесс accelerated. по восстанавливанию организма. Когда When a же person человек begins to think начинает так все everything плохо, is bad, этого I я am боюсь, afraid of этого this, я боюсь, the тут мне other, сделано, someone тут spoiled поделано, me, тут я одинокий, I тут am я то, тут lonely, все. etc. These Также are also thoughts and мысль и also также vibrations, вибрация, but of но a low низкая frequency, частота, which also которая creates a создает тоже destructive process. процесс разрушительный. Она не They not only только do not вот, fill cells with не light, наполняет клетки but светом, cells а must клетки для produce жизни light, должны energy вырабатывать for life, электричество, свет, light that который cleans, обновляет, renews, очищает и and восстанавливает их restores и them рождает and gives новые birth клетки. to new Так вот, cells. когда человек думает плохие So мысли, when a он person thinks сжигает bad свою thoughts, энергию на he то, burns чтобы his их думать. energy to Таким think образом them. падает иммунитет, Thus, his immunity возникают, falls, активизируются infections инфекции и are возникают activated, заболевания. and Вот вам. diseases И arise. этот процесс And this тоже process is ускоряется also за счет accelerated due to единицы the unit измерения of времени. measurement of Понимаете? time. Do То you есть в know? этом квантовом That is, скачке, in в this этом quantum квантовом leap, процессе
All Все processes of a процессы person's inner внутреннего state состояния have человека accelerated. ускорились и And by the будут, way, my кстати, friends, друзья мои, will еще больше accelerate even ускоряться. more. Сейчас те Now, люди, those которые people who have успеют time to прыгнуть jump on в this этот train, поезд, they они will go поедут дальше. further. Кто не Those успеет who прыгнуть в do not этот have time to квантовый jump поезд, on this те quantum останутся train и будут will разрушены. И remain это and will правда. be И destroyed. этот процесс And it is не true. остановится, And он this будет process will not stop. усиливаться. It will Запомните это, друзья intensify. мои. Я в Remember this, будущем my буду friends. много говорить I об will этом, talk a потому lot что about this со in the временем future because человечество, оно over time познает еще более humanity высшее will знание, learn и even как только higher вы будете knowledge. готовы это And слышать, as soon я as буду you вам are ready рассказывать to эти hear it, великие тайны I will и tell то, you что these ждет great человечество. secrets В данный and what момент awaits учитесь humanity. управлять At the эмоциями, moment, learn мыслями to своими, manage your ну и, emotions, конечно же, your своей thoughts, жизнью. and of course, your life. I Я would хотел like бы to попросить, ask, тут there are приходит a много lot of сообщений, messages я в coming in чате here. писал, еще раз для всех I скажу, wrote пожалуйста, in the задавая chat and вопросы, once again пишите I will ваше say имя to и город. everyone, please, when Так, asking следующий questions, write your вопрос. name and city. So the next question, is the Демиург demiurge and и Yahweh Яхве– the same God? это один и And тот what же kind Бог? of God И какого did Бога Jesus Иисус Christ, Христос, Yeshua Иешуа ben бен Joseph, Иосиф, называл called the Небесным Heavenly Отцом? Father? Have Слышали you или не heard or слышали, not то, что that то idea представление о about God, Боге, о about the Творце, Creator, о about the высшем higher разуме, mind, о about the творческой силе, creative power, об the Отце, Father, о whom котором Jesus говорил spoke? Иисус, раньше It used было to be more primitive, это I would say представление, so. ну, скажем, более примитивным, я бы так Then it сказала, was said где that шла God речь о actually том, has что у Бога 72 names 72 имени на самом деле, and he вот, can be called и его можно differently, называть Yahweh по-разному, и and Яхве, Demiurg, и Демиург, то etc. есть по-разному. Дело не в This is этом, not the point. дело не в It's not about названии. the name. The Имя name of the Творца, Creator, which Создателя, really exists которое действительно and not one, существует, и не одно, is это the name имя I «Я am. есмь». I «Я am that есмь» I то, am. что я есмь. В In принципе, principle, можно так you can сказать, say so если if you разобраться в understand этом this phrase изречении, that что все everything то, that что is есмь in the entire во всем cosmos, космосе, both и temporary and временное, и eternal, вечное, is это все all the есть Creator, Творец, God, Создатель, and the высший разум. highest mind. Называть это Call все it all именами, names. ну Well, называйте, если call вам it так if you нравится. like it. Суть не в The этом, point is not in не в this. имени Not суть, in the друзья name мои, is не the в point, my имени. friends. Not in Суть the в name. The понимании point и is осознании understanding and этой силы realizing this power и and awakening this пробуждении power in этой yourself. силы в самом This is the себе. essence Вот of в чем суть development. развития. What will you call, Как вы whom будете you will называть, worship? кому вы там He будете did not want поклоняться. that Он и этого either. не хотел. The Творец хочет, Creator чтобы wants вы, как you as его His дети, children, His потомство его, offspring, to раскрывали reveal сами His nature себе in его yourself, природу. Таким and образом thus evolve and эволюционировали become и like становились Him. ему подобным. Do you Понимаете? understand? И It как does вы not это matter будете what you называть? call Вы Him. многие на Many of смерть you go идете to ради death какого-то for the sake названия, of some имени или name, какого-то там. etc. Не This is not это necessary. нужно, This не в is not этом the суть. point. Не You don't нужно need быть to be a фанатом, fanatic. You need to нужно быть be a developed, развитым, fearless бесстрашным child of God, дитям Бога, a child of the дитям Creator, Создателя, the Творца, Supreme Mind. Высшего Разума. You Потому что take the возьмите word слово God, «Бог». what have Во you что его turned it превратили? into? Все секты All применяют это churches use слово, this word, церкви all применяют это sects слово use this именем word. Бога. In На the name of God, на they кол put сажают people людей, on a языки stake, раньше резали, used to cut четвертовали tongues, людей раньше quartered именем people Бога, in the past, между and прочим. everything in the name of Если бы, God, by the вы way. знаете, вот так вот If Творец the бы так вот Creator really wanted желал бы this, этого such a действительно, reprisal, этого вот такого расправы I такой, think he would be я думаю, он бы horrified. ужаснулся. The Творец не может Creator этого cannot желать. desire Он есть this. высшая He любовь, is the highest творческая love, сила, creative высший power, the разум. highest Познать intelligence, и понять, which you кого have to ты Бог cognize and решил understand, and for творить. this you have come to this world. Идем Let's дальше. move on. Так, Rima from London Рима asks, из Лондона are спрашивает, alcoholic скажите, tinctures, пожалуйста, а in спиртовые particular настойки, в geranium частности for вина, для rubbing, вытираний, also тоже harmful? вредно? Well, Тут here я I will отвечу. answer.
Yes, harmful if they are Вредно, если used их not for применять не the по intended назначению. purpose that Будет is вредно. inside. Then Если по it will be назначению, harmful. If as пожалуйста. intended, please apply. So go on. Дальше Here we такие have такие such questions. вопросы People идут. get nervous. Люди In particular, нервничают. Natalia from Вот в Moscow частности, asks Наталья how из to live Москвы in a world спрашивает, where как people жить в are мире, being где происходит exterminated, уничтожение chipped, человека, and an чипирование, создание electronic concentration электронного camp сознания. created. Как же How этого can не you not be бояться? afraid of this? Dear Дорогие мои, ones, вы мои you are my good сладенькие. ones, А but чего вам why should you бояться? be afraid? Чего Why бояться? be afraid? Вы You are вечные, the eternal дети children of the высшего higher mind. разума. Чего What ж are вам you afraid of? бояться? Chipping? Чипирование. What Да difference какая does it разница? make if they chip you Зачипируют or вас, do еще something что-то else? вам там сделают. What's the Какая difference? разница? Discover Откройте в in yourself себе the power силу и and capabilities возможность of the Creator самого Himself. Творца. Чего And why should you бояться? be afraid Чего? if Если you have вы incredible capabilities владеете and неимоверными abilities? возможностями и способностями, Master them. овладейте, Open this откройте в potential in себе yourself, этот this потенциал, state. это Open состояние, up, and you откройте, won't и have вам to не be надо будет afraid. бояться. I am Я not ничего afraid не of боюсь. anything. Я I живу live среди among вас. you. I need to Надо have a биометрический biometric паспорт? passport, Пожалуйста. please. Прослушивать They все listen to телефонные all мои my звонки? phone calls, please. Пожалуйста, друзья мои, пожалуйста. Look Просматривать through всю all the информацию обо мне? information about me, please. Пожалуйста. И не And I'm not боюсь и afraid ничего of от вас. any of И this. ничего I плохого не don't do делаю. anything Я bad. даже I don't ничего even плохого не think делаю. anything bad. Can you Представляете? imagine? Why should Чего I мне be бояться? afraid? Of Смерти? death? Так и I am ее не not afraid боюсь. of it Ее же нет. either. Ее It не does not exist. существует. И And даже even если if my придет мое time время comes to go уйти в into другое another измерение, dimension, да you вы не cannot imagine представляете, how насколько я happy буду I will be счастлива about этого. this. You Вы не cannot imagine представляете, what что awaits меня me, ждет, what какие beauties and красоты и opportunities. I возможности. am looking Я forward to жду it этого, when it когда это comes. будет. Why Чего should I мне be afraid? бояться? Friends, Друзья, you вы just do просто not know ничего не anything знаете about ни о yourself себе, or ни о about других other возможностях possibilities, своих your же, own ни о possibilities, других not мирах, about other ни о worlds, другой not жизни, ни о about другой another life, реальности. not Вы about ничего не another знаете, reality. поэтому вам You don't страшно. know Вам anything, so страшно, you are что afraid. кто-то на You вас are чего-то, afraid that как-то. someone will harm Вот you. поэтому, мои That is why, хорошие, my good нет ones, знаний you у are вас. afraid. You have no Правильных knowledge, знаний a нет. correct knowledge, Знаний, которые knowledge бы that не would not вызывали cause у вас fear in you, страха, but а on the наоборот, contrary, would relieve избавляли you of вас fear. от страха. Here, Вот, my мои friends, this is сладенькие, how you need to вот как learn нужно учиться, so that чтобы your душеньки souls ваши open up раскрывались and и fill with наполнялись light, светом, fearlessness, бесстрашием, любовью, love, purity, чистотой, peace of mind спокойствием от from того, what you что вы are. есть. Вы You are есть what you то, are. что вы есть. You Вы are the есть light of свет life, жизни, the вечный eternal свет light of жизни. life. Чего What же are вам you afraid бояться? of? А And все эти all these процессы здесь, processes на этой are here on планете, this planet. я I тоже о also них think думаю, about друзья them, мои, my friends, но я их but I понимаю. understand Почему them. я их не Why боюсь? am I not Я afraid of them? понимаю, I что understand всегда that в there will переходную always be эпоху, в difficulties переходном in a процессе, в transitional era, становлении in a всегда, transitional process, in всегда будут becoming, сложности. and this И is это normal. нормально. It Это is in нормально. these Именно в difficulties этих and сложностях problems и that a трудностях human человек develops. развивается. Такова This is the природа nature of человека. man. Вам создать If all сейчас все comfortable комфортные conditions would be условия, вы created for you now, ничего не you will будете not do делать. Ну, anything. такие вы. Well, that's what И you are, только and only проблемы, только problems, трудности, difficulties, illnesses, болезни, troubles сложности push you towards подталкивают вас к development. развитию. And И again, not опять-таки, all. не всех. Some of you Одни go от этих crazy because of трудностей и these проблем с difficulties ума and сходят, problems, а у while других others хватает have сил, доброй enough воли strength и and расти. will to develop. Here is a fact. The next Следующий question is вопрос из from the той же same серии, series, но несколько but под on a другой slightly гранью. different level. Catherine Екатерина asks, спрашивает, should следует I ли avoid избегать thoughts мыслей, when I когда want to хочется send a послать curse to проклятие those власть in имущим, government who are причастных к involved in беззаконию? lawlessness? Мои My good ones, хорошие, they они are тоже also люди. people. Вы You know знаете, у they них have еще even больше more fears страхов, than чем у you вас. do. Никому не Nobody нужно needs to посылать send curses, проклятие. nobody. Никому. Love these Возлюбите этих people, людей. Посочувствуйте sympathize этим with these людям. people. Большинство Most из of них them не do not ведает, know что what they творят, are не doing. ведают. If you Если бы вы knew знали, в in what каких они fears живут they live, страхах, в in what какой печали, sadness, в какой in агрессии, what в каком aggression, in what состоянии, state,
Вы не Do думайте, not что это think that this легкое is a light бремя, burden которое that they они несут, carry, которое выпадает that на их falls плечи, on their которое, в shoulders, принципе, они сами в which in большинство из principle них they и themselves выбирают. choose, most of them. Знаете, просто You know, помните, just то, что remember, мы what we желаем wish другим for людям, other это people comes back возвращается to к нам самим. ourselves. Не Do not желайте. wish. Try to Старайтесь understand тем those людям, people who которые want хотят to вас deceive you, обмануть, rob you, обобрать, somehow steal как-то something from украсть у you, вас что-то, и еще somehow как-то, wrongly, как-то not in неправильно, не по conscience, совести, not несправедливо с fair вами with you, поступить. to Постарайтесь их understand понять, why they почему do они this так to you. поступают. And Вот теперь now look, смотрите, это я I will как answer психолог you now отвечу. as a psychologist. Когда When человек a person хороший, is good, ну he вот is в общем-то, joyful, он healthy, радостный, happy, здоровый, successful, счастливый, rich, успешный, mentally rich, богатый, and he has душевно everything for богатый, да life, и and все, not сколько much там is для needed for жизни-то надо. life. Не так много And для now жизни he надо. has Вот есть у everything. него все. Есть у And него if he has life удовлетворенность satisfaction from жизненная от everything, всего. tell me, Скажите, он will he будет do делать something какую-то nasty to гадость another другому person? человеку? Нет, No, конечно же. Нет, he он will будет enjoy this state. наслаждаться этим состоянием. А когда And when a человек person сам в himself страхе, is in fear, боится, что у he is него afraid that заберут his должность, position will be заберут taken away деньги, from him, будут money прессовать will его be taken семью, away, his заберут у него family will жизнь, be может pressed, быть, мало ли his что у or него там even заберут. То possible есть, life will когда be он taken сам в away from страхе, him. он That начинает is, when he атаковать, himself is нападать. afraid, he begins to attack Запомните, others. тот, кто на вас Remember, нападает, the на one who самом деле attacks you is защищает. actually defending. Это This is a психологически psychologically доказанный proven факт. fact. Запомните Remember это. this. А And раз since a человек person defends защищается, himself, значит, it means ему that в первую firstly he очередь feels плохо. bad. Try to Постарайтесь interact with him взаимодействовать с in ним such a таким way that he образом, understands, чтобы он понял, realizes, осознал, чтобы in хотя order бы to bring at капельку least a drop добра of good into привнести в his его life, жизнь, in хоть order to чуть-чуть relieve избавить him от a его little of his трудностей и difficulties страхов, and в fears которых он in which погряз he и is боится mired сам всего на and свете. is afraid of everything in Постарайтесь, the world. постарайтесь Try to act in поступить в mercy, not милосердии, curse. а не в проклятии. Вы You know, знаете, my друзья friends, мои, I am ну, telling you это я from вам из my own своего опыта. experience. Мы We живем live life жизнью in a вот family своей with семьей, a с spouse, супругом. У меня and I есть have a семья, у меня family, есть children. дети. Мы живем We live a жизнь, life где where we try to do всем good to стараемся everyone, делать добро. absolutely Абсолютно всем. everyone. Абсолютно всем. We Помогаем help всем all людям people with советом. Вот, advice вот or как something можем, else вот that как will help, можем, так и делаем. И and we try стараемся not to не miss a пропустить single ни moment to одного help. мгновения в жизни, чтобы For не example, помочь. even И в in a store, магазине, we are и in то есть principle нас знают known везде. everywhere. И Do знаете you know почему? why? Потому что мы Because we делаем do добро goodness людям. to people, И вот мы заметили, and we как же noticed ж how людям people этого lack добра this не good. хватает. If you Если бы only ж вы knew знали, how как они they нас thank благодарят us за for these эти drops of капельки goodness, добра. and И I я understand how понимаю, much their насколько ж souls высохли have их dried up, душеньки, how much насколько they они have dried засохли up в in этих these страхах, fears, в in этой this злости. anger, Как же how им, hard it бедненьким, is for them, тяжко. Как они how they хотят want эту this drop капельку of goodness, добра, a drop of капельку generosity, щедрости, a drop капельку of mercy, милосердия. Как же how they они missed it. соскучились за этим. When Когда they они в see this нас in это us, видят, you know вы they are знаете, они ready to готовы give нам все everything to отдать. us. Они, Here are вот my мои students, ученики, my друзья friends. мои, They они are ready готовы to мне give me все everything for отдать. my good. Do Все you know? за мое добро. For Понимаете? the За fact то, что that у they них now теперь also have тоже good, for the есть fact that добро. За то, что they они can now тоже give теперь good to могут people дарить too. это добро другим людям. They Они are от этого happy about счастливы. it. They Они are happy счастливы because they за то, have что become они kind. стали добрыми. Я этот This раз, time, когда when I уезжала was в living in Винницу, Vinnytsia, мне they подарили gave me 3 three ежика. hedgehogs. И вы Well, знаете, not real, ну, не and настоящих, you да, know, the не person настоящих. who gave me И these вот hedgehogs человек, toys, который дарил мне эти he gave ежики, он these дарил от three всей hedgehogs from the аудитории whole эти audience 3 and ежика и told me, говорит мне: Наталья Natalia Владимировна, Vladimirovna, вот we мы к вам came to you приходим, like these вот как эти prickly ежики, hedgehogs, колючими, а потом and вы then нас you make делаете us fluffy. пушистыми. Yes, Да, my друзья friends, мои, so you значит can же do можно, that. So it значит works out научаются for люди, them. значит This же means могут that they они, can, значит which же means легче that им, it becomes значит же easier лучше and им. better for А раз them. так, And if друзья so, мои, my да friends, я then все I will do сделаю, everything to чтобы make it как easier можно and большему better количеству for as людей many на people этой on this планете planet as стало possible. легче и лучше.
I will Все do буду делать. everything. I will Жизнь spend свою my life on на it это потрачу, so чтобы that it вам стало becomes easier and легче и better for you. лучше. И Don't curse продвигайте anyone. мысли. So Так, let's немножко go a уйдем в little into будущее. the future. Sanabar Санабар from из Tashkent Ташкента asks спрашивает. 5D 5D время time после after the квантового quantum перехода. transition. Как What будут will people выглядеть look люди? like? Правда Is ли, it что они true that будут they will be гибкие? flexible? Да, Yes, my мой dear дорогой друг, friend. да, они Yes, будут they will более be more гибкими, flexible, они будут more более transparent, прозрачными, они будут lighter, более легкими, они будут more более spiritual, духовными, with они more будут с developed более mental abilities развитыми and a level умственными of intelligence. способностями, уровнем интеллекта, и And у these этих people will людей у all всех have будут active and активны и developed развиты superpowers, сверхспособности, clairvoyance, ясновидение, telepathy, яснознание, levitation. телепатия, Due to their левитация. За счет lightness, they will легкости even они будут levitate in даже space. левитировать в And it пространстве. won't be И это surprising. будет, People люди will будут меньше speak less, говорить, more will больше будут communicate все-таки telepathically телепатически with общаться each друг с other. другом. Мобильные Mobile phones телефоны will not будут be не needed. нужны. This is Так? how Вот future такими people будут will be. будущие люди. И And уже already эти these процессы processes of change изменений, are процессы taking изменений уже place. происходят. Thank you. Благодарю вас. Ромас Romas из from Vilnius Вильнюса asks, спрашивает. is Опасен artificial ли intelligence искусственный интеллект dangerous и and насколько? to what extent? Да, друзья Yes, мои, my friends, если это вот в if this данный is going момент along the все-таки road идти of по technological development дороге, at the moment, скажем, технологического развития, it то can lead это the может planet to привести эту планету self-destruction. к самоуничтожению. It is Необходимо, necessary, друзья, friends, that the чтобы level of уровень intelligence and интеллекта the и level of уровень spiritual духовного development развития develop in едино и one and целостно integrity развивались. way. Если If духовное spiritual развитие development is слабенькое, weak, а оно and it слабенькое is на weak on планете, the а planet, уровень and the level of технологий того technology, же the same искусственного artificial интеллекта intelligence, уже already превосходит surpasses духовное spiritual развитие, это development, говорит о this том, что testifies в that in the будущем future, человечество может humanity without a создать certain без necessary understanding of определенного нужного spirituality понимания о духовности, can может create создать certain определенные machines, машины, methods, методы, ways of возможности, self-destruction. способы по Basically, my самоуничтожению. friends, В this is принципе, друзья already мои, это уже exists. есть. Оно, This, of конечно, course, не is not афишируется, announced, но but человечество humanity сейчас has now в surpassed разработках и a lot in технологиях development and превзошло technology, очень многое. but Вот, spiritual а вот development духовное is not развитие active, and it не could активно. destroy this И это planet. может погубить The эту планету. spiritual level Духовный must be уровень raised. нужно This поднимать. is very Это очень important, важно, very очень важно. important. Благодарю. Thank you. We will finish the streaming, Но, but, друзья my мои, friends, мы we will обязательно definitely с вами meet with you еще again for встретимся. sure. Of Обязательно. course, there are Вопросов, many конечно, interesting questions. много. Я I'm прошу И sorry I прощения will перед ним, interrupt немножко you. вспомнил, I потому что у него remembered много вопросов that также there по were вашим still many ученикам. questions about how to become Спрашивают your люди не только из student. Украины, из But Беларуси. people are asking not only from Ukraine, but Стран, from different поэтому я countries. тоже немножко отвечу, So что мы I will сейчас answer даем briefly that возможность we are providing the online изучения на education on начальном Zoom. уровне. You will find На information наших on сайтах our вы sites. зайдете, посмотрите, Take и a мы будем look размещать by объявления, the когда мы link определимся below the площадкой, video. где можно это будет And сделать. a few words, Ну и пару Natalia слов по поводу Vladimirovna, how to лекции become your трансляции. student. Друзья, Friends, ну, I'll tell you первое, first, you need to скажу send вам, a вам photo, нужно выслать your фотографию для selfie, того, чтобы so я that I могла can see how посмотреть, ready you are насколько for вы this готовы work к этой or not. работе, I или look же the не state of your готовы к этой soul. работе. If Если you are не not готовы, я ready, I даю give вам you recommendations, tips to рекомендации, get you ready. советы для того, If чтобы you вы are ready, you подготовились. come. Если I вы have готовы, assistants, I вы have a lot of приезжаете, вы assistants. Contact отслеживаете, them, где мы, see есть the ли у нас schedule that помощники, always есть ли hangs новые on our помощники. website when we Ну conduct и different приезжайте к courses, нам, and да, есть come to люди us. со всех Yes, at стран, our городов center, people are studying from языков many этой countries, планеты. Это cities, приятно, and что сейчас corners таких of this людей planet. It становится is все больше и gratifying that больше. now there are А more это and more говорит о such том, people, что and нам this testifies удастся that we спасти will be этот able to мир. save this world. Человечество Humanity is продвигается. awakening. It Именно is благодаря thanks to the трудностям, difficulties которые that оно it is сейчас now passing проходит through. свой
It is the problems that Именно push you трудности towards потенциала способствуют self-development and саморазвитию self-awareness. и Therefore, самопознанию. what was Поэтому то, then что было, past, то the прошло. most important Самое thing is главное, what что ждет awaits you нас in the в future. будущем. Знаете, You know, друзья my мои, friends, there есть are a очень lot of много разных different курсов, courses, a очень lot много of разных different направлений, directions которые in the world обещают вам which promise золотые you to горы. get the mountains of gold. Я никому I do not ничего не promise обещаю. anyone anything. Я I ask спрашиваю, how you are, как вы ready for готовы к serious work or серьезной not работе ready. или не готовы? Чего What вы do you want хотите в in этой this life? жизни? И What каковы are ваши your цели, goals, plans, and задачи и aspirations? устремления? Для This меня is это very очень важно, important for me потому что because the именно от success of your этого development зависит depends on this. успех вашего развития. You Знаете, know, friends, друзья, this is not even это даже не training. обучение. We call it Назвать training, это словом although we обучение, work хотя at мы the работаем Academy при of Академии Technological Sciences технологических of наук Ukraine, Украины, и and это these are все-таки still курсы, это courses, работа, да, training, but но this is это не work. This обучение, is это not so much открытие learning as самого себя discovering с oneself позиции from the науки, standpoint of science, духовности и уровня spirituality, and the интеллекта. level of То есть три intelligence. That is, составляющие. there are three components. Так вот, So если вы if you are готовы ready to work, трудиться, you то have надо to work трудиться, on yourself. работать над собой. Yes, Да, with с my моей help, помощью. Я I help помогаю you, вам, I я вас restore you. восстанавливаю. Yes, Да, without без me, меня you would это have было бы у had вас it очень for a долго. very long Со мной time. это все With намного me, this быстрее process процесс goes much проходит, faster, и and the результат, result, of конечно же, course, is much намного быстрее faster, уже с первых already дней. from the first Но days. вам нужно But you need to верить believe every каждому word моему I слову. say. If you do Если вы not что-то не understand поняли, something то, from что я what вам I am объясняю, explaining значит, to вы you, очень высокий because I уровень give a very знаний. high Вам level of нужно knowledge, поднять ручку, you need to спросить без raise your hand всяких and ask стеснений. without any 10 раз hesitation. объясню 10 Ask раз 7 один и тот же times. вопрос, I пока will вам explain the same станет все question 10 понятно. times until you Это и understand есть everything. рост This is и growth and развитие. development. Поэтому, Therefore, друзья my мои, friends, благодарю thank вас you for your за ваши questions. вопросы. Вы столько пишете нам, You write столько to us пишете, so столько у нас much. звонков, We столько have so many смс-ок, messages, столько, calls, ну вот знаете, so такого вот much, such a breath of дыхания life жизни in our в life нашей thanks to жизни you. благодаря вам. И это And it is прекрасно, что wonderful вы that you ask, спрашиваете, вы you are интересуетесь, interested, you вы want to хотите conquer the победить bad. плохое. And if you А раз want, then хотите, it will be будет given to вам you. и дано. А я And I желаю, wish you were чтобы given вам all the было дано best in все life. самое лучшее в жизни. До Until новых next встреч, time, my друзья мои. friends, Очень за I вами missed you соскучилась. very, very much. Очень-очень-очень I am соскучилась. sending you Посылаю my вам love, свою любовь, my energy, свою my энергию, knowledge, свои знания, understanding, понимание, aspiration, устремленность, fearlessness, бесстрашие, strength, силу, and волю. willpower. Be Будьте happy in счастливыми all во всех corners of this уголках planet этой and планеты all и over во the всем world. мире. И And да будет so be так. it. Благодарю вас Thank you и до and новых see you soon. встреч.